Sasa huyo ako hapo. Sasa huyo ndio mama. Wacha, I want to surprise you. Huyo sasa ndio mama. Yeah. Hey, thank you. Nyitanira na ndagitari wa njanjo ya muturire Mani Nyari. Ivyo mawira maya no Ngai uthuteithagia na agatuika maundu mega. Ukiagira muno. O muthenya wa Jumamothi ciehanda thinacara cia rucini nginyagia thaa 3 cia rucini guku gwa Kameme TV, muthegi wa ruriri. Aria moiri turia ku Jehova niwe mari hokaga ni tondu we ndutiganagiria othe aria makumathaga. Itanagira na nie PK Karite na nie Frank the DJ. O muthenya wa Sunday kwambĩrĩria thaa 1 nginya thaa 3 cia rũcinĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhũrania kũmatha Ngai. Kuma Kĩrĩnyaga, Kĩrĩmbirũirũ, Kĩanjahĩ, Mũtambũrũko wa Nyandarũa, ũrerorera Kameme TV. Negatho muno makiria ni gwitikira tucemanie o ringi. Maya ni mohoro Gitau, utauri witu na njira ya cieko ni Nyambura wa Musha. Ritwa riakwa ni Mumbi wa Chege. Na riu kiharo kia ndege kia Eldoret nigikwambiriria kwamukira ndege cia ukui wa mirigo kuma mwena uyu na ingi ikirehe mirigo kiharo-ini giki. Mihang'o ino kwambiririe thutha wa Minister wa ukui Kipchumba Murkomen na murunawe wa wonjoria Moses Kuria kuruguria mihang'o ino kiharo-ini giki umuthi. Uruguria wa mihang'o ino kiharo-ini giki ni wirikanite ati ni ukuhura njeki wonjoria na gukuria mihang'o kiharo-ini giki. Reke tuthikiririe miario ya Minister wa wonjoria kana Minister wa ukui Kipchumba Murkomen.
Na Joge Muhera nĩ tũgũkorwo tũkĩamũkĩra riboti yo na njĩra njega kahinda gatarĩ kũraya. Kwa ihinda rĩrĩ reke tũhũgũkĩre ciĩgiĩ ũrĩmi na arĩmi ngiri igĩrĩ a ng'ombe cia iria mwena wa Gatundu kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ magunĩkĩte na mbegũ cia gũciarithania ng'ombe cia kĩrathi kĩa igũrũ. Itanya inene arĩ kuongerera mũigana wa iria rĩrĩa mendagia. Mũbango ũyũ ũrĩa ũkinyanĩirio nĩ kambuni ya wendia wa iria ya Brookside na utanyĩte kwagĩrithia ikĩro cia njaũ iria iraciarwo kambuni ĩno ĩgĩtanya gũtigĩrĩra arĩmi nĩ magĩrithia ikĩro cia mahiũ mao. Mwandĩki witũ Bataro wa Mwangi nĩwe wĩna riboti ĩno. Mũbango wa ũheani wa mbegũ cia gũciarithania ng'ombe ũndũ ũmwe na rĩera rĩa kũiga mbegũ ici mwena wa Gatundu kaunti-inĩ ya Kiambu ũrĩa ũrugũrĩtio nĩ kambuni ya wendia wa iria ya Brookside na ũrĩa ũtanyĩte kwagĩrithia mũigana wa iria rĩrĩa rĩrendio nĩ arĩmi. Mũbango ũyũ ũrĩa ũtanyĩte kũguna arĩmi matanyihĩirie ngiri igĩrĩ ũkagwĩtwo ta njĩra nginyanĩru ya gũcenjia mĩikarĩre ya arĩmi a ng'ombe cia iria kwĩtũkĩra kuongerera umithio wao. Nĩ gũteithia mũrĩmi witũ ku upgrade ng'ombe yake. Ogo nĩ tũra expect in the 2 years to come twambĩrĩria ng'ombe ĩyo nĩ ĩgakorwo ĩcenjetie kuma 5 liters ĩthiĩ maybe to 15 liters tũthiĩte oro ũguo kinya tuone mũrĩmi witũ wa Gatundu South nĩ ahota kũruta iria ta ũrĩa gĩthũngũri tũiguaga marutaga. Na nĩ mbegũ cina ũteithio kũrĩ niĩ tondũ nĩ cicenjetie ng'ombe ciakwa na maticeragĩrwo nĩ mathaa mao ma kũgĩra iria, makoragwo me on time mahinda-inĩ me mothe. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩno Emmanuel Kabaki ũrĩa ũratongoririe gĩikaro gĩkĩ akagweta bata wa arĩmi kũheo ũgĩ wa ũrĩithi nĩguo kũmehereria njĩra hĩtũke nĩ mahinda cia kũrĩithia mahiũ mao. Tũraheana kũrĩa guothe tũgũraga iria, koguo mũrĩmi wothe wa Brookside wendagĩria kambuni ya Brookside iria ena kamweke ga kũgĩa na mbegũ ĩrĩa akũhota gũciarithania ng'ombe ciake wega na irute iria rĩingĩ. Nĩ tũkoretwo tũgĩthomithia arĩmi makĩria ma mĩaka 10 mĩhĩtũku ũhoro wa gũciarithania ng'ombe ciao. Koguo gaka nĩ kamweke tuoete ta kambuni ya Brookside kũheana mbegũ tũnyitanĩire na suppliers a mbegũ gũkũ Kenya na ona mbegũ cia nanja gũteithĩrĩria mũrĩmi kwamũkĩra mbegũ njega ya gũciarithania ng'ombe ciake. Ningĩ Kabaki nĩ agwetete atĩ kambuni ĩno ĩrĩ na mũbango wa kũhe arĩmi maabitha 12 a kũriũnga matũũra arĩa mohĩgĩrĩire harĩ maũndũ megemainie na ũrĩithi ũrĩa mũkinyanĩru arĩa marĩteithanagia na arĩmi matũũra-inĩ. Kambuni ya Brookside nĩ ĩkoretwo na kĩhĩtahĩtano kĩa arĩmi gĩa kũiga mahuti na njĩra ya silage. Nĩ tũrahimiza arĩmi aitũ othe Kenya yothe handũ marũma metĩkĩre kuoya mũtaratara ũcio wa kũigĩra ng'ombe ciao mahuti nĩgetha ikona gĩa kũrĩa hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na riũa. Ng'ombe ya koma nĩ ĩhotaga gũthondeka iria na ataaramu arĩa tũkoretwo tũkĩaranĩria nao nĩ matwĩrĩte atĩ ng'ombe nĩ ĩrahota kuongerera iria gĩcunjĩ kĩa 30 harĩ 100 yakorwo nĩ ĩrahota gũkoma wega. Koguo ndũrahimiza arĩmi macenjie ciugo ciao. Gĩikaro-inĩ gĩkĩ wagi wa ũgĩ wa kũigana nĩ ũgwetetwo ta ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie arĩmi kwaga gũkinyanĩria mũigana wa iria ũrĩa wa igũrũ mũno kuma kũrĩ mahiũ mao. Handũ-inĩ ya Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi. Na rĩu reke tũcoke kaunti ya Uasin Gishu kũrĩa kĩharo kĩa ndege kĩa Eldoret gĩkwambĩrĩria kwamũkĩra ndege cia ũkui wa mĩrigo kuma mwena ũyũ na ingĩ ikĩrehe mĩrigo kĩharo-inĩ gĩkĩ. Mĩhang'o ĩno ĩkwambĩrĩria thutha wa minista wa ũkui Kipchumba Murkomen na mũrunawe wa wonjoria Moses Kuria kũrugũria mĩhang'o ĩno kĩharo-inĩ gĩkĩ ũmũthĩ. Reke tũthikĩrĩrie marĩa marathiĩ na mbere. I am not a professor because I have not attained, but I was a teacher at the university. The real professor is fancy, is sitting next to you. I was a professor of trade law. And my understanding of my ministry is from that perspective, even as in the academia. And I came to understand that the real job of a transport ministry is trade facilitation, is to facilitate movement of goods and services. That means basically if transport ministry does not facilitate trade, if we do roads that do not result in better trade in services and goods, then it is not worth being called a road. So every responsibility we have, an airport we're going to build must be able to facilitate trade. Whether it is trade in goods or services is now a subject for debate. And therefore, this afternoon being here as a ministry, we want to
first of all pledge that we will be part and parcel of the team that has been established. And I believe myself and Honorable Moses, having consulted, believe that we need to establish an airport users association for Eldoret Airport specifically, to mirror what we have already established for the Port Users Association in Mombasa, and which has actually given very good results. We had a very good engagement less than a month ago, a very robust engagement, and we agreed on how we are going to operate. We want to bring that energy, that example, to the Eldoret International Airport to make sure that we do not close again and we do not stop flights anymore because na riu thirikari nĩ kwambĩrĩria ikerekania kere rĩa waki wa nyũmba cia kũnina icagi nini iria ithiĩte na mbere kuongerereka mataũni-inĩ. Tabarĩra ĩno ĩgĩtanywo gũtwarana na mũbango wa thirikari wa waki wa nyũmba cia raithi. Mũbango ũyũ oho nĩ ũkũhũrwo njeki nĩ bengi nene na kũrĩa kaunti itanyihĩire 30 ikugunĩka makĩria icagi iria ikoragwo mataũni-inĩ manene. Mwaura wa Ndung'u ena riboti ĩno. Kumana na kuongerereka kwa icagi nini gũkuhĩ na mataũni manene, thirikari rungu rwa ministry ya waki nĩ iranĩire kwambĩrĩria ikereka rĩa kerĩ rĩa waki wa nyũmba cia kĩrĩu kũrĩa kũgũmĩre makĩria. Akiaria gĩcigo-inĩ kĩa Naivasha, mwandĩki rũhonge-inĩ rwa waki wa nyũmba Said Athman, ikereka rĩa mbere nĩ rĩekururirie mũno na ũguo arehoka rungu rwa mũbango wa thirikari wa waki wa nyũmba cia raithi. Mũtaratara ũyũ nĩ ũkũhanyũkio. We are providing people who are living in informal settlements with decent housing that is subsidized by government. It's already happening in some urban centers in Nairobi, and also by having affordable housing program for the other cadres, those who are able to afford at much more reduced rates. Said augĩte nĩ kĩeha kuona ona arutwo macukuru ma ngathĩ cia igũrũ maikaraga nyũmba itarĩ cia ikĩro njagĩrĩru. Rĩu akiuga tabarĩra ĩno nĩ kũhe mweke amwe a ayuthi harĩ kũheana kothi itiganĩte ciĩgĩmaine na waki. We have actually the problem for our university students, majority of whom are living in the slum areas. We have a majority of people who live in universities, the graduates, they cannot afford. One of the challenges that comes with that is increase in population, and that increase in population means that we must provide services for this for our citizens who move to these urban areas. Challenge is issue of housing. So when they don't get enough affordable house, then they collapse into the slums because they come to the urban areas to get employment and to start businesses. Tabarĩra ĩno ĩkwambĩrĩria ihinda-inĩ rĩa mweri ũmwe warĩ thutha wa kũhĩtũkio nĩ ministry ya waki rungu rwa kĩgĩna kĩa World Bank kũrĩa kaunti 33 ikugunĩka. We have 33 counties that showed interest to work with KISIP and qualified. But the strategy itself, because this is a national issue, informal settlement, we are opening up for all the counties. All the 47 counties are going to gain from this strategy. Waki wa nyũmba cia raithi nĩ kĩmwe gĩa gĩtugĩ kĩrĩa thirikari ya Kenya Kwanza ĩkĩrĩire. Mwĩhoko warĩ gwaka nyũmba ici harĩ o gĩcigo kĩa ũmbunge, itemi nĩ rĩa kũnyihia mũhatĩkano na ũthũkangia wa mĩgũnda ya ũrĩmi. Ribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. Na tukimurika riboti ĩngĩ, thirikari nĩ ĩrugũrĩtie mũbango wa ũnyitanĩri gatagatĩ ka honge itiganĩte cia wonjoria nĩguo kũnyitĩrĩra biacara iria cireyũkĩrĩria. Akĩaria hĩndĩ ya kũrugũria mũbango ũyũ ũrĩa ũrakũrĩkana ta Skies, mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa iganda Juma Mukwana augĩte ũyũ nĩ mũbango ũkũhotithia biacara cia gĩkĩro gĩa thĩ gũkinyĩra mbeca iria ikũmateithia kwandandũra biacara ciao. Mukwana nĩ augĩte gũkinyĩria rĩu andũ 200 nĩo mahandĩtwo icigo itiganĩte bũrũri-inĩ itemi-inĩ rĩa kũgeria gũthinga mwanya ũrĩa ũrĩ ho gatagatĩ ka ahũri biacara a gĩkĩro kĩa igũrũ na gĩkĩro gĩa thĩ. We need to really play our game properly, because at the end of the day your success will be measured by how many people you have successfully mentored to move from the level where you found them to the new level where we desire them to be.
And so I will be very keen to listen at the end of the project to say, I started off with this 50, their turnover was 5 million per month, and today they are at 40 million. I think sometimes we are talking about very big things. My experience is what these young people need to bridge the gap between what they have learned in a TVET institution and the actual tech world is 800 shillings. So for lack of a better word in Kiswahili, wacha kizungu mingi hapa. Wajana na kizungu mingi. Me, what I want to hear is that we have a program that can pay for 800 shillings for 100,000 people. And that is 80,000. You know, we can spend a lot of money and time. Now, Kenya pia we make very small things very complicated. I'm talking from experience because this young man, once he had taken this 800, Udemy, every time he was telling me Udemy. I didn't know what Udemy is. Up to now, I don't know. But he was able to move from a student who had just finished university, and he got one job in software design and engineering, and he moved to another job. And today as we talk, he's sitting here in Nairobi working for a tech company in Silicon Valley in the US. But the challenge, as you all know, is that Kenya is very good at creating new firms, but it has not been able to move them up, scale them up. That's where I think the block is. And the KIEP, one of its focus is trying to do that. As you can see on the banner, it says innovation, productivity, digital solutions. Innovate, get the productivity higher, and use and leverage as much of digital technology which is there. Na riu sub-county ya Kahuro mwena wa Kiharu kaunti-ini ya Murang'a niwe atongoretie mubango-ini wa arutwo aria marikirie kirathi gia kanana na kuingira thukuru cia secondary kaunti-ini ya Murang'a. Neno ni riboti iria irekereirio ni gikundi gitari gia githirikari gia Zizi Africa na Morris Mutisia uria ni umwe wa arugamiriria Zizi Africa augite uthuthuria ucio mautabanirie icigo-ini nya mweri-ini wa kana mwaka-ini uyu na kuria kaunti ya Murang'a mamukirire sub-county ya Kahuro. Faith Ndungu wa gikundi kia Jeep Kenya kiria giathukirwo gutabania uthuthuria ucio yatariirie uria makinyanirie uthuthuria ucio. Waguthie secondary school tondu mbeca iria marakoragwo magitio secondary school cia feeding program na nicio itumaga fees ya secondary school ikorwo ikineneha kana ikiingiha ikorwo ikiehuta koguo na marakorwo makiruta o ciringi 1,000 he tamu thiini wa day schools secondary schools. Umuthi twi guku Murang'a na stakeholders a Murang'a na makiria Kahuro sub county o kurehe maumirira ma survey atwekaga kumenya uhoro wa ciana citu ria cia transitire guthie secondary schools na thiini wa survey thiini iyo ikitwo sub county ciothe cia inya Kahuro niyo yatongoretie na gukorwo ni twakinyitie 98% ya ciana citu ni ciahotire guthie secondary schools. We are sharing the findings of what we have been able to find from that, and we have invited several stakeholders that have interest in education today in Kahuro to be able to give back that information that they gave to us and to start exploring ways on how we can be able to improve transition and retention in our secondary schools. We also want to underscore the place of the head teacher or what the head teachers have done as far as the 100% transition is concerned. It is good to know that they are the ones who have nurtured these learners and have encouraged them even to pursue education to the next levels. So we want to celebrate our head teachers for a job well done. Itumita school fees kwa kwagambia cia kuriha githomo, especially mwena wa boarding, also kuona maundu ta uniform ni itumi na rimwe muciari kurigwo ni bata wa githomo gia secondary ni itumi iria ciratuma turemwo ni guthie ciana citu guthie kuma primary school guthie secondary. No ningi no turona mwena uyu gi ati thirikari buno ya national na ya county ni koretwo igiteithiriria through CDF, through bursary. Na murutwo mwe wa kuma kaunti ya Naikuru
nĩ athundũrĩte mũbango wa kĩrĩu ũrĩa augĩte na ũteithĩrĩrie bũrũri gũtabania ithurano na njĩra ya raithi na ya naihenya. Kũringana na Johnston Kariuki, mũtambo ũyũ ũrateithĩrĩria kũnyihia ũhũthĩri wa maratathi, akiuga mũndũ arĩ na ũhoti wa gũikia kura arĩ handũ hothe, kuona to nginya ekinye ceceni-inĩ ĩrĩa eyandĩkithirie gũikĩria kura. Wambui wa Njuguna ena ndeto ĩno. Kũringana na Johnston Kariuki ũrĩa nĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 27 kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, mũtambo ũyũ ũrĩ na ũhoti mũiganu wa gũteithĩrĩria a Kenya gũikia kura mategwĩkinyia ceceni-inĩ iria meyandĩkithĩirie. Kariuki akoretwo arĩ mũrutwo thukuru-inĩ wa University ya Murang'a, agĩtarĩria atĩ mũtambo ũyũ ũrĩ na ũhoti wa kũnyihia mahinda marĩa mahũthĩkaga rĩrĩa ithurano iratabanio, na oho weherie ũhũthĩri wa maratathi marĩa aikia kura mahũthagĩra. Most of the people hawataki kwenda kupanga taini huko kwa polling stations. Second, the entire process ina take long sana. So kuna watu wengi sana wanahusika katika kuhesabu kura. So nikona hapo hivyo kuna gap. Hapo hivyo kuna challenge ya watu kunyang'anya votes zao. Orĩtie mũingĩ kũhĩmbĩria ũhũthĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu, agĩkinyĩrĩria mũtambo ũyũ nĩ ũkinyanĩirie ikĩro ciothe cia kũhũthĩrwo nĩ mũingĩ, kũrĩa ningĩ aikĩtie rĩtana kũrĩ thirikari kũnyitĩrĩra mbeũ njĩthĩ arĩa marathundũra maũndũ matiganĩte. In this system we don't need ballot box, we don't need ballot papers. Voting process will take, I'm very sure the entire process will take less than a day, because it only takes you few seconds to cast your vote. Then it's very cheap. Hamwe noguo Kariuki ũrĩtie mbeũ njĩthĩ kũhĩmbĩria kothi cia moko iria ikũmateithĩrĩria kwĩyandĩka mawĩra matiganĩte megemaine na kothi icio. Those people without good area coverage na network huko kwao, tunaweza wapatia like 2 days earlier prior to the day of election. They go cast their vote, but their vote haitaanza kuhesabiwa on that day. We are just giving them 2 days in advance, so because in case utahitaji kwenda mbali, kuna siku 2 ya kwenda kutafuta network. And instead of also people also, kila mtu anaweza kuwa out to vote 2 days prior, so that to make sure watu wengi wajaingia kwa system on the same day, so that we can avoid the system to crash. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njuguna. Na rĩu mũirĩtu ũmwe kuma kaunti-inĩ ya Kiambu arĩ na gĩkeno thutha wake kũrĩhĩrwo marĩhi ma thibitarĩ ma makĩria ma ciringi 100,000 kũrũmĩrĩra icera rĩa mũtongoria wa bũrũri William Ruto mũthĩ wa kana kiumia kĩhĩtũku kaunti-inĩ ya Kiambu. Mũirĩtu ũyũ ahotire kwĩhitha na kuma thibitarĩ nginya harĩa mũtongoria wa bũrũri aragĩria mũingĩ na akĩmũhoya ũteithio. Rasi Waithera na ũrĩa nĩ mũikari wa kaunti ya Kiambu nĩ aratarĩrio ũrĩa ahotire kwĩhitha marĩgĩtarĩ na akĩhota kuma thibitarĩ kũrĩa akomete na gũthiĩ nginyagia harĩa mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto aragĩria mũingĩ taũni-inĩ ya Kiambu onekana nĩ ekuona ũteithio. Tondũ nĩ ndakoretwo ndĩna thĩna wa mbeca, rĩu ngiuga agĩkorwo president na leaders cia gũkũ Kiambu nĩ moka, ndingĩkorwo ndĩ haha wodi na rĩngĩ ndikona mbeca cia kũrĩha thibitarĩ ngiuma, so ngĩra ndagĩtarĩ andute, ngĩgera mũrango wa thutha ngiuma ngĩthiĩ nginya harĩa president yarĩ. Aratarĩria atĩ thutha wa president kuona ũrĩa ahanaga nĩ athire atongoria mamumagarĩtie kũmũthikĩrĩria, na thutha wa kũheana thĩna wake nĩ arĩkĩtie gũteithĩka. Rĩrĩa president aonire makĩmwĩra andeithie, akiuga heo njĩra rĩu ngĩthiĩ harĩa ũguo harĩa mbere, but tondũ president kwariaragia ndaririe na mheshimiwa honorable Icung'wa, rwenda anjũririe thĩna nĩkĩ, rĩu ngĩkĩmwerethera ngĩmwĩra niĩ ngoretwo ndĩ thibitarĩ na thaa ici ndarutwo ndawa-inĩ, ndoka nĩgetha nyone kana nĩnguona ũteithio harĩ inyuĩ, ndĩna thĩna wa bill na ndirĩ na wĩra na ndikarĩte wega mũtũrĩre-inĩ, ngĩmwĩra andeithie. Waithera akoretwo akomete thibitarĩ-inĩ ũmwe Kiambu na agakorwo atekũrekererio kumana na marĩhi ma thibitarĩ ma mũigana wa makĩria ma ciringi 100,000 na iria aratarĩria ndarĩ na ũhoti wa kũrĩha. Nĩguo anjĩrire akĩnjĩra nĩ egũtũma andũ gũkũ
na nĩ ma nĩ atũmire andũ ake magĩũka makĩndora na makĩmenya thĩna nĩkĩ, acoka rĩu agĩtũma Mheshimiwa Mashua nĩkĩo egũkũ ũmũthĩ. Mbirũ ĩrĩa ya 3,800 na niĩ mwenyewe ndingĩahotire kũrĩha tondũ ndirĩ wĩra na ndĩrakoretwo ndĩ mũrwaru gwa kahinda kanene. Akĩaria hĩndĩ ya kũrĩha marĩhi mau ma thibitarĩ, mũmbunge wa Kiambu Waithaka Mashua nĩ athing'ĩrĩirie mũingĩ gwĩtĩkĩra kwĩyandĩkithia mũbango-inĩ wa NHIF. Sababu rais alipokuwa hapa, kuna madam moja hapa, naweza muita dada yangu, alijitokeza akatoroka kwa hospitali, akakuja akakuta president pale, akasema alikuwa na ni mgonjwa na ametibiwa na hana pesa ya kulipa hospitali. Vile vile mnajua rais wetu ni mtu ambaye anasikiza sana wananchi, na akamwambia atatumana, na ndio niko hapa leo. Nimekuja leo kuclear hiyo bill ya 1,103 ndio huyu madam aweze kwenda nyumbani. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge. Na riboti yo ya Njoroge wa Kimani niyo egũtũtirihĩra mohoro maitũ kwa ihinda rĩrĩ, na ngatho mũno makĩria nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku. Mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko auma Nyambura wa Wamusha, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege, thiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ gũkũ gwa Kameme TV. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ.